sharing a day in my life in New Zealand. Anyway, don't forget to subscribe. Actually guys, manglabaragid ko, but we need to pick up my partner first. So nakuha na nako ang partner, but guys, I have a problem. And we are now here outside the laundry shop, and I think she's tired already. How can I tell her nga manlabas sa amikong? Kung naghagok na siya. Now wala tayo choice, so nisulod na ta, so these are all their machines, and they call this shop laundromat, right? Nasuddan ako kung 3 months na nga bulingon, char lang. Sige, mabayad na ta, and they have their EPCOs, and as you can see, these cost me $3 per 24 minutes. Basta ang $1 is 35 pesos. O, di ba ikaw na, gipatuyok-tuyok ra. Oh, sorry. So, after 24 minutes, uga na siya. Murag ikaw. Ay. Well, believe me or not, guys, ako radyo tao diri. So, gipukaw na ko akong partner para videoan ko. Mindset ba? Wala ko'y labot kung gikapoy siya sa work ang ako makumpleto akong video. Char. Kitan awa good ga kapuliki mong friend. So nihapit sa kog aura, diba? Now we're done with our laundry. Wala na video this time because nibalik siya katulog. Well, on our way home, nakasugat big house. Balay, guys. As in balay. So this is how they carry or transfer a house in New Zealand. So sa Philippines, bayanihan na siya. Okay? Di na to sundon, kadili na to balay. Okay na. Di na elaborate. We're finally home and manirado ta og gate kay basin na ay mga akyat bahay gang. Taas ra ba kaayo ni? Anyway, wala ko kapamiko. So good morning. Nabuntagan inyong Omega. Maligo sa atake pang third day na nato ni nga PJs. Ay, naday mo? After taking a bath, ninaog na ko and these are the food that my partner prepared for me. Swerte ra, lagi. Pero gidi malas akong naong tanawa since I got here in New Zealand. I got pimples. Guys, please help. Cause honestly speaking, back in the Philippines, even if dili ko matulog for 2 days straight, di ko magka-pimples. And New Zealand is claiming to have a work-life balance. So balanse siya, swerte ka, o gidi malas imong naong. So grabe gid akong preparation, kaya nag-blower pa jud ko, kay lagi mag-date daw mi sa gawas. And I am now happily using my Dyson Airwrap 2024 in ceramic pink. It's actually raining today, pero walay makapugong na mo. Kaya kung manggawas mi. Aside kung walay kwarta, kaya syempre basi maglurat atong mata og window shopping dito sa gawas. But in fairness, worth it mag-window shopping diri sa New Zealand, guys. Daghan kaayo mong makitaan nga bisan unsa. Huh? Anyway, wala pa dyan ko na human guys, kay ana sila, bahala gulay kwarta, basta gwapa. Nya, gwapa di ay. So nagkulot pa dyan ko guys, kay anak man dyan na, kung nakay straight nga buhok, magkulot yun ka, kung kulot ka, mag-straight yun ka. Ay. But just when I'm ready, nagpahilot siya. Ana siya, she's not feeling well. Nakulbaan ko kay bas hindi mi madayon, o wala dyan mi nadayon. Wala ko na-inform nga manghilot ra di ay ko after all. Well, mao din ninyong labandera and manghilutay for today. Bye, thank you for watching.